touch the sky and beyond. What a beautiful way to start this particular season. Just turn around and see in the front row. And I think this is what we call flying high. Everybody, welcome to this wonderful evening. We won't keep you too long. We will be very brief and move on to the session. Thank you for being here. Let me start before I invite a lady who took on a responsibility a few months ago, no, it's almost half a year, with a vision she thought almost was in sync with whatever she wanted, giving back, doing the right things. She lived overseas for several years with interest in both health and IT. All of us have heard of BPO, and she's also part of YPO. We only know one. She touched 1.2 crore people in India through one of, yes. How do you think it was even possible? She has a serial husband who's an entrepreneur. Serial entrepreneur husband standing tall by her side. She's just 30. I'll tell you towards the end what it is. Her path was very clear as to what she is looking at and what she wants to give back. I asked her, why this program? This morning, this afternoon. Next I receive a message, a voice message, with a gusto and oozing with something to say. My God, nobody will walk that path, how hard it is. And everything she said was clear indication she meant what it was. She spoke about this evening's panelist and the moderator and where we are having. I'm going to invite a lovely grandmother, a lady who believes in a joint family where she made his and hers theirs. She believes in joint family. Loves her grandson, so children now take the second place. She is the 30th chairperson of FLO Chennai. It gives me great pleasure to introduce the young Ms. Raji Raju up on the stage. Over to you for a welcome, Raji. I wish my family was here to hear this fantastic introduction. I have never got this kind of I feel so good. I want to take a moment to actually thank the panelists for making it today. I want to quote Smriti Irani. I have actually used this quote before, and this was something that I used when I was taking on my position as a FLO chairperson. Smriti Irani's quote, "Our perspective towards power is so myopic that we look upon power from a perspective of position, from a perspective of bank balance, from a perspective of what assets we have. A woman is powerful when she knows her own aptitude, when she knows the realm in which she wants to leverage her capacities, and when she takes a decision for herself. That is power." And today I resonate with those words because the panelists today, for me, exemplify what a powerful woman is all about. Jennifer Arul, I have been a great fan of yours, and it gives me great pleasure that you accepted to be here today at MMA, to be with us. You have donned so many hats, and you wear it with so effortlessly, effectively, so beautifully. And your resilience to go forward and make a difference is really appreciated. Dr. Srimathy Kesan, what can I say? You have a relationship with FLO Chennai. I was given this understanding that Dr. Srimathy Kesan won a prestigious award from FLO Chennai, the Women's Achievers Award, some 6 years back from the governor himself. So
your passion to give back to the next gen and create scientists who can come forward, especially in the tier 2 and the tier 3 cities, is something that we all appreciate, and we are looking forward to hearing about your journey. Leader Unni Nair, who's going to be the moderator today, there he is. He had come home and we were talking about using his company to help us with deliver soft skills to outreach programs through CSR. And so he said, wow, Flo does such fantastic event. And so I said, it's all about inspiring women, coming and inspiring our women with their stories and their journey of resilience and grit, and how they achieve what they are passionate about. He said, oh, you should hear stories like of Muthamilselvi and the... I said, stop there. Do you know her? And he said, well, I can get to her. I said, that's it. Let's put the date today, because in May, I wanted to have her as a resource. So thank you for coming here today. And I don't want to keep everybody, giving all the information away, but she just came back yesterday scaling Kilimanjaro, and after 37 hours of continuous climbing, she in fact informed this morning that she'll be tired and she may not be able to make it. And I told Unni, find out where she lives. We'll just go there and pick her up and bring her here. But thank you for being here. And of course, I don't want to miss out on talking about squadron leader Unni Nair. His energy definitely permeates in from every cell and atom from his body. People who know him, he sends messages in the morning, which will be something like GOOOOOD, MORNING, and then there will be a lot of emojis. It's pretty much him not shouting, but enthusiastically telling me, good morning, get out of that bed and get ready to face the day. But that's the kind of energy he brings to the table. He has worn so many hats. He's an actor, a singer. His legacy, of course, in giving the service is something that to reckon with. So I'm very happy that you have accepted to moderate today's session. And last, but this is not a vote of thanks, but I would be failing in my duty if I did not acknowledge the collaboration that we have with MMA. Group Captain Vijay Kumar, I've always said this, we never want to take this collaboration for granted. We are very grateful from Flo Chennai for always collaborating with us and giving us this fabulous venue. So without wasting much more time, I call upon you to come and give the welcome address, please. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, Raji, for the kind words. And when Raji first spoke to me, because I know Mr. Raju, we worked together. He was my past president, and I know how passionate is Raji, Mrs. Raju. Then when she said and she was the president, I tried to accept it. I said we must do this because we strongly believe that we must collaborate for women empowerment, and whatever they want, we would like to help because we have a good facility, we have reach. I said, why not? We'll do that actually. It's a great privilege to associate with you. We thoroughly enjoy doing that, and I'm quite sure a large number of our members will get benefited. And I also welcome all the viewers watching this program live because we strongly believe that a lot of people watch it on live. And today, maybe virtually few, but over a period of a week or 10 days, it will be in thousands actually. That is what we do, that we will able to empower as many people as possible. When he told me about the theme, touch the sky and beyond, because we know only touching the sky with glory. This is all the same thing which you heard all through our Air Force life. Then sky is the limit, but sky is not the limit now because we have gone much beyond sky. Because from the day we passed out from the Air Force Academy, Unni will agree with me, Venkat, we all been imbibed this, anything, everything, we did touch the sky with glory. So even our Air Force song is something similar to that actually. And so this is a theme which is also very close to us. And we strongly believe that also another thing where the women, they are happy and they contributed, if they are made to really contribute to the nation's well-being, those nations have prospered very well actually. And women achievers should be showcased so that there's so many waiting on the fence to do something in their life. I think they will get inspired because the people who are going to be speaking, I heard about them, seen the video, and Jennifer Arul or Srimathy Kesan, we all worked together quite a bit, and it will be a really inspiration for us. Thank you for really accepting. Thanks to Raji for facilitating.
Unni is a dear friend. We work, we do a lot of work together in Air Force. The post Air Force also we do. He is an outstanding guy. It's always a pleasure to have with him. And thank you, Unni. It's a pleasure to have you. About MMA, what to say about MMA is, you all know, we have over 8,000 members. And I am very happy to share about a week back, it was announced for the 14th time in a row, we have been declared the best management in India. So, it's good, and we are going to Delhi on the 25th, me and the President, to receive the award from the Honorable Minister. It's happening in a special function, Taj Palace. It's a privilege. All this happened not because of we do a good job. All this happened because the members like you, the collaborators like FICCI FLO, and we collaborate with so many people of like-minded. Those things only add value to us, actually. That's another reason we really look forward to collaboration. We look forward to people who with a lot of passion to come and share with us their insights. And you see all our programs. We do some 800 programs in a year. You just go to the website. We don't restrict it. Everything is open to everybody. People can come here, attend. It's only for members. Otherwise, all our events are webcast live on YouTube, live on Facebook, live on Twitter. We have our own MMA radio. You can listen to that. So idea is that we also work, quite a bit of CSR work we do. We adapted so many poor government schools. We do a lot of work in that. That's where she helps us a lot. We do a program with her on space kids, actually. We really inspire the kids to what is all about space. One day our ambition is to send somebody to NASA. That's our thing. We want to do that. So that is ambition. I'm quite sure we will achieve that. Thanks to Raji and also the members of FICCI FLO for coming in big number. It's indeed a pleasure to host you, and it's a pleasure to collaborate with you. It's always there. Once again, viewers, as usual, let me remind you, if you have any questions, please send it to the WhatsApp numbers on your screen, because the panelists and Unni is already agreed to respond to all your questions, but please attend the questions only to the touch the sky, not beyond that. That is the reason they'll be able to do that. Thank you so much. Once again, very, very warm welcome to each one of you. It's indeed a privilege and pleasure to have you with us this evening at MMA. Before we go ahead, may I request all of you to kindly mute your mobile phones and just take a minute to make sure that you bring down the volume too. Because very interestingly, it can start ringing and calling you. Thank you. Maybe you can ask your friends to support you with that. Okay, I would like to give a very special mention to those who are online. MMA always has a big group that's watching from the moon. And today we truly can say we're not just talking to the moon, we are sitting right on the moon. With that being said, how many of us here wave your hands and say, you like rockets? When was the last time you played with rockets? Yeah, me too, Deepavali time. Did it. But here we have a lovely lady. Like when we did the rockets, it went all over the place. And for her, it's like child's play. Amazing. You wonder, how can somebody do that? She says, creating a new, young India, making space explorable, economical for the future generation is what I believe in. Dr. Srimathy Kesan, the only Indian to be decorated with the ambassador status to the top 3 space centers of the world, NASA, ESA, and GCTC, Moscow. Yeah. We can clap a little better for that. Apart from taking children to these research centers for hands-on experience, rocket building and launching techniques, satellite making, she has stories to tell. And I was looking at it and I said, it's difficult to do my job because I have to only be the teaser. There are people who are going to be taking them through the memory lane from 18 on. I have great pleasure in inviting Dr. Srimathy Kesan onto the dais. She told me, give only one line. Yes. How is it even possible? Now, this is something which I have to calm myself down before I even mention this person's name.
சிகரத்தை தொட்டு எங்களை சிந்திக்க வைத்த தமிழ் பெண்ணே. Oh, she just knows. There can't be anybody else. Muthamilselvi. What a beautiful name. நீங்க வந்துட்டீங்க, அங்க உட்காருங்க. உங்களை பத்தி இங்கேயே வர்ணிச்சிடுறேன். நம்ம எல்லாரும் துணி துவைக்கிறதுக்கே கயர் யாராவது எடுத்து கொடுப்பீங்களான்னு கேட்குறோம். And here I saw photographs of this lovely lady making this rope almost like a tuli, a cradle, and swinging on top of the mountains. When somebody asked, what do you like? What do we say? Candy, movie, whatever, a mobile phone. And she says, I like climbing mountains. And I only know one more person who's part of our own FICCI FLO, Vidya Singh, who was doing all that. And I'm looking at somebody who almost is the same size. Now, no wonder they can fly so high. A mother of two. I wish I can give 5 years of my age to you for making us so proud. How can we describe your journey? No, it's something which only you can talk. It's a journey which you walk the talk, talk the walk. Thank you so much for being here. I edited, cut as much as I could, because I know we have squadron leader wondering, is she going to say everything and what will I ask? So I'm going to keep that as brief as possible. Thank you for being here. Now, it's like seeing the three kings. We have the other queen working up. What can I tell you about her? Well, when we turned on the television, she spoke English the way English is spoken. She taught us a thing or two. Trust me, all of us over here, let me see, other than the last row, all of us know when we tuned into Doordarshan, we knew what we would learn. Our listening was brilliant. We just knew how to articulate what we said and how to ask questions. NDTV, that was a face there. Our own Chennai girl, the lady who is truly flying high. And there's something she will share, which all of you will have to get back and watch on YouTube. She was one person who was interviewed, braved as she was sitting right there in the British Airways flight, and when soon a day came when she had to rescue a few kids, I'll leave that dangling there. It gives me immense pleasure to invite none other than journalist, flyer, fighter, talker, seen everybody in action, be it the CM or it can be the PM. It was Jennifer. Thank you. We are indeed proud to see you. Look at the 3 stars. Truly. See, now we always say, right? Come to the girls, they'll tell you what to do and how to fly high. Now to anchor this evening, we have none other than, just look at the number of people like servicemen, or you feel like saying, automatically, and I knew, I looked at it and I said, .6, I better be going there. Squadron leader, Unni Nair. Look at them, a former commissioned officer from the Indian Air Force, all flying high, with an illustrious career spanning over 14 years. You bring a wealth of experience to the table, having served as air traffic controller. Something very interesting about him, at least the ladies, he will ask questions. Now, for all of you here, I have to say something very interesting. You think he's just a facilitator? A performer, captivating audiences, a motivator who empowers individuals, an actor who can embody different roles, an author who pens stories, and a ballroom dance coach, make note, who brings elegance to the dance floor, and an outdoor sports enthusiast who is always out in the open. Currently, Squadron leader serves as the chief facilitator for Excel Group,
where he spearheads life skills coaching programs for various organizations and institutions. He has the privilege of meeting women as a woman, right? So ladies, please clap. We hereby invite, on behalf of our lovely Flo and MMA, thank you. Now, I promised I'll keep it brief, and I think I did. I'm going to leave the space, truly the space, with people who can take you high. Over to you. Check test. Yes. Yeah. Thank you. Yes. Good evening, ladies and gentlemen. So, I think Jyoti covered almost everything. I think we'll just open the questions. I think you can already start your questions. Q&A can start, I think. Anyway, so just to start the proceedings, I'm going to start with this, the term that we are so comfortable with, which is NCC. How many of you from NCC? Raise your hands. Yeah. So in fact, that was triggered off with what Raji said. Actually, when we were doing the Zoom meeting, she said she's also from NCC. I was telling that I got to know Srimathy through the NCC. So the point is, okay. Okay. So when we started talking about NCC, I realized that I also come from a Fauji background. My dad was in the Air Force for 23 years. And I served for 14, so we got 37 years across. And I think the reason I joined the Air Force was because of the NCC. And here we have got some connection with the uniform or the other. The lady sitting next to me also got one connection to the uniform. So I'm really happy that we have Ayyappan, Prabhakar, Leela, all of them from NCC, all of them have served. So it's very interesting, of course, Vijay sir, all of us have got a great upbringing, started from there. But today we're going to be focusing on these three ladies, and we are Faujis now, so it has to go as per seniority. So we're going to look at this lady. She mentioned about the televisions. I remember we used to have on Dianora TV, okay, black and white. It used to be the only one in Mehta Nagar. So the entire crowd used to come and see Chitrahar and all that there only. And there were two people that we really focused on when we saw the TV, like she was talking about the diction, the way the English was spoken. One was Shashikumar Menon, and the other was you. So, so the first question that I have for you is, it's been a very long journey in this media. What is your take now that you look back? Fruitful one, worthy, something that you would fondly look back at? Right. Before I go into that, let me talk about this diction thing, because the first review I ever got in the media was a critic who said she has this pseudo-Oxonian accent. And I thought to myself, 30 or 30 plus years later, I still have that pseudo-Oxonian accent, okay? So thank you for your question. The media has changed a great deal. And one of the things that I need to say is that journalists nowadays have to be extremely careful about what they say, the result of what they are saying. When I was very active in the media, it was a joy, because in NDTV, we said exactly what we wanted to say, irrespective of what it was. I remember once doing an election coverage, and starting, Seshan was sitting with Pranay Roy in the studio, and Seshan said, whatever, down in Chennai, this is happening at the center where they were counting the votes. And I said, I'm really sorry, sir, but that's not happening. I'm right here. And I remember my boss, Pranay, he said, we need to believe her. And I think that is the greatest honor that you can get as a journalist. If somebody says that when you say something, we believe you, that credibility. And I think that's the difference. Because nowadays, so many of us, when we watch the TV, say, are we hearing the truth? Or should I be looking underneath somewhere for the truth?
I think that's pathetic. I really think that's pathetic. That's really sad that as a viewer, you should be questioning what you're hearing and seeing on the screen or reading in the newspapers. That hurts me a lot. That really does hurt me. No, I'm just going to do that. I just wanted to bring that through. That's what's all. So, before I go to this particular part where you became a personality that everyone looked up to, we want to talk about this incident with the British Airways. Okay. Like, we are talking about touch the sky and beyond. Like, so that's what the connection is there with all of you, where you guys have reached, several kilometers above, above the sea level. So this incident that you mentioned when we were talking on the Zoom about the British Airways thingy, but I'm just going to show a small video before I come to that. Okay? One video. That's fine. So we are already here at 6 p.m. So, so the question that I have for you is this courage that you showed, whether you were in the media or elsewhere, of telling the truth. It came probably from the upbringing that you have and probably the physical and moral courage that you have. So can you just share with us about this British Airways incident where you, and like you mentioned, it was what you were supposed to do. Yes. I often think that all of us have some few moments in our lives that are terrifying. And we often don't go back to that because we just want to put it in the past. I did have my moments were 4 minutes of horror, just horror. I was very young at the time. I was an air hostess with British Airways, and we had a terrible accident outside of London Airport many, many years ago. Airplane took off, the engine dropped off, and the whole plane was already burning. The fire continued in the wings, and that airplane somehow, by some miracle from above, actually was able to land. And as the wheels touched Heathrow Airport, the tarmac, this airplane exploded. Every single engine, all the other 3 engines exploded. And I remember it as if it was yesterday, I couldn't see, I couldn't breathe. If you can imagine that you can't breathe and you can't see. And there was this other British guy alongside me, and we were trying to save people. People were screaming, people were shouting, there were kids screaming, there was just total panic. But I would say that in retrospect, when I look back, we were able to save 119 people in 120 seconds. If you can imagine 120 seconds to save people. And a lot of the people on that airplane that day were trying to get their luggage from the top, from the overhead rack. And okay, we're all selfish. We want our luggage, okay. But I remember screaming. I was a young woman, and I don't know where I got the courage from. And I was saying, give me your bag. Don't take your bag. Leave it. And there was one man who said, shut up. I looked at him. I said, sir, don't touch your bag. He didn't touch it. He put it back. Now, to save so many people in such a short time was something, it's just out of this, it's just outstanding. I can't even think, when I think back on it, my flesh creeps, my hair stands up. Believe me, it's such a horrific moment in one's life, because you know, and you're an Air Force officer, you know that you're going to die. You are sure you're going to die.
because the wing that I was sitting near, the engine had fallen, there was fire streaming in. I remember the windows were just melting. The plastic windows were melting. I mean, if you think about the horror of that moment, and no one gave us, crew, instructions to evacuate or to do anything with those passengers. We did not know what we were going to do. But this other guy who was with me, it was an instinctive thing. That was what I was supposed to do. That was what we were trained to do. And our training clicked in just like that. And we were able to guide these people. They were climbing over the seats. They were, it was just panic. It was confusion. Okay, The whole plane was dark. And if I can just say that 5 of the people on board that airplane died that day. My dear friend, a British girl, I could see her down the back of the airplane. She could not breathe. She was trying to rescue a child, and she died. So 5 people died, and at the end of it, what happened? We were given awards for bravery, and I often think, is that what it's all about? No. Even now, I get onto a plane, I hate flying, and yet I spend all my life in airplanes. Whether it's my work, whether it's holiday, whatever it is. It's a horror story like you've never heard. That's what it always comes back. Murphy's Law says All that. the Okay, time. no, so I have a request for Raji. Raji, you'll have to plan one where she, narrates the entire episode. It'll probably take 3 hours for us to listen to the whole thing. So interesting and gripping, right? And that's when the mobile phone shouldn't be ringing, guys. Okay, yeah, so this whole thing that you're talking, I understand. She mentioned I was an air traffic controller. I have seen planes exploding on the runway when I'm on watch. Okay, it has happened and I've seen it. People have died. I've seen all of that happening. Like you said, the training kicks in. When I did my skydiving, the second jump was an emergency. And even now when I look back, I have no clue how I was so calm. Yeah. I don't know how I did the right things. I don't know. That's Okay, right. so like you said, it just kicks in, right? Yes. So I have this question for you now. What do you have to say to the people who are in the media now? Okay, there were incidents like that which happened, but they supported your bravery rather than talking too much about the death that happened. Okay, though the incident was horrifying. These days we see only horrifying news. We don't see anything happy. I mean, what do you... Yes, I know, you're right. Because these days, unfortunately, everything is murder, rape, air crash, something disastrous, some politician, getting up to some trick somewhere else. And it's terrible. It's just terrible. But that's, unfortunately, what sells. That's where the money comes in. Those are the channels that get a lot of ads. This is the huge problem. Quickly, give me 30 seconds, I'll tell you that the day Americans went into Afghanistan, okay, the whole news bulletin was about this, about the invasion of Afghanistan. At the last story, Pranay Roy turned and said, I have now a very interesting little story from our reporter who's down in Tirunelveli. That was me. So I was in Tirunelveli, and I found a story of a beautiful little school there, village kids, please, village children, okay? They have a little shop, honesty shop. The children in that school go to that sweet shop. They take sweets out of a bottle. There's nobody running the shop. They put their little 1 rupee or 2 rupees there. They have never, ever cheated. Those children have never taken more than they should. And Dr. Roy said, after all that horror of Afghanistan, we have this beautiful story which shows that there is some good left in this world. I just love that story. I just loved it. So since you started about the army, so I'm going to, take it to the uniform side, because you did mention that you've had a chance to meet with so many people, interview so many people, and we are going to be talking about Field Marshal Manekshaw. How was the experience? He was a darling, absolute darling. It took me 9 months to get him to agree to the interview because he said, I went to the airport and I got him in the departure lounge, in the VIP lounge. And he said, somebody like you got me into a lot of trouble. Everybody knows that story, okay? And I said, yes, I know, sir, I understand, but don't deny me an interview because somebody else did that to you. That's not fair, I told him that. Anyway, he gave me the interview.
what was so wonderful about him is we spent the whole day interviewing him in his home in Kotagiri. And when we went back to the hotel we were staying in, one of our young sound engineers had tried to impress his young wife who was with us on the shoot and had pressed the wrong button and had erased my entire major interview, okay? For the first time in my life, I think I behaved unprofessionally, and I cried on the phone to Field Marshal Manekshaw, begging of him. And he said, okay, I know what this means. Come to my home tomorrow at 4 o'clock in the morning. I'm leaving for Coimbatore at 6 o'clock. I will give you the interview. That is the most amazing thing somebody could do for you. I mean, I think it's just wonderful that we went to his home at 4 o'clock in the morning. That gentleman put on his uniform, came there into his hall room and gave me the bulk of that interview. And that, from Doordarshan's point of view, was the one interview that had received the most number of viewers. I mean, it was just so fantastic that we got letters. You know how it is at Doordarshan. You'll get a letter from the minister and the whatever. It's not even important as a professional. But that's what he did. I think he was the most wonderful person. He was the one man who said, there will be a CDS one day in our country. He said this to me. For all the service people who are here, he predicted that came to pass. Yeah. Absolutely. In fact, when you mentioned about Abdul Kalam to her when we were in the boardroom, the connection between them both. Absolutely. And the meeting that they had and the translation. The hospital, yeah. The hospital, not only a hospital, even his, whatever emoluments didn't, it came in a day or something like that. And he contributed the entire thing into the army welfare. And I think, you guys, you're not clapping properly after Manekshaw. Come on! Yeah. Okay, so I have this one question. Okay, two questions that I have for you. One, as a media person, what do you see the difference probably in the years that have gone by from the way India is looked at by other nations then and now? Is there a change? Definitely, there is a change, because I belong now to an international organization called the Media Project that's based out of Los Angeles, and I hear American reaction. I hear American reaction to us. They have one question. Is it true that you're controlled? Is it true? They're all looking at the Manipur situation at the moment, and they can almost not believe, and they want to know, what is the media doing? And I always say that the media is trying to cover it as best they can. But did you read in the papers the other day that the editors have all come in for flack? So this is the problem. We are not being viewed as very honest media, unfortunately, now. It's very sad. It's very sad. And it's not for lack of people who want to tell the truth. That's what makes it really pathetic. And I say the word again, in all seriousness, that it is pathetic that we should be in this situation. So you're about 36? Years old? Or what? Oh no, So he's terrible. He said, I'll take you on first because you're the oldest. I mean, you never ask a lady her age. Okay, so now carry on. No, so as a 36-year-old, what is the advice you have for all these 16-year-olds? Ooh. Media's it's not smooth sailing thing, okay? It's a tough, demanding profession to be in. You've got to have a passion for it. Oh my God, you just need a passion. If you don't have the passion, you might as well stay at home. I have a lot of people who come for interviews and I ask you, why do you like to be a journalist? And they all say, I just like to. Oh yeah, of course. Everybody sees that you get the best seats on the plane and the best seats in the plane and the best seats at the theater and the best seats in the restaurant. Hell, it's not about that. What about the stories you're bringing to people? And I think that's the main thing. If you have a passion to be a journalist, then you're going to be good at it. If you're just doing it for fun, if you're just doing it for, okay, well, something to do. If it's something to do, then I don't think it's for you. It's not for you. No, these days the passion I see is only in the movies, I think. Everyone wants to be part of a movie in some way or the other. They want That's true. not there anymore with you. Thank you so much. Please give a round of applause to Jennifer. But I'm going to have you on the hot seat now. I'm going to ask both these panels to ask you a question.
I should have been good to you. In the boardroom. Yes. The best moment. My best moment, sorry. Lots of very good moments, okay? I would say that the best moment was probably doing an interview with Jayalalitha, because when we got the interview, she asked me very pointedly, what questions are you going to ask? What are you going to ask me? I said, oh, Miss Jayalalitha, nothing that you won't be able to answer. Flattery gets you somewhere, okay? And she said, okay, all right, that's fine. Okay, go ahead. The other very good moment was when I had the privilege of interviewing Prince Edward on the royal yacht, the Britannia, which was in our harbour here. And his secretary met me the previous day and said, what are you going to ask the prince? I said, I will ask him anything I wish, but tell him I am not interested in Prince Charles and Diana's love affairs. I'm not interested in their marriage. I'm not interested in that at all. I'm here as a professional, and I'm sorry, I cannot disclose to you. I have never in my career ever disclosed to anybody what I am going to ask them about. Never. I have always said, I will ask you only something that you're familiar with, something you're comfortable with. Simple as that, nothing else. I don't care. Diana, Charles, who cares about them? No, I want to know what this prince is doing, what's happening in his life and in his work. Simple as that. Wonderful. Thank you. Muthamilselvi, நீங்க கேளுங்க ஏதாவது. நீங்க தான் youngest. இவங்க தான் 36, நீங்க வந்து 15. She's 20. Mike, use பண்ணுங்க. Sorry. She's flustered. No, Though she's not. handled Everest, she's not able to tired handle after you. Kilimanjaro. She's just tired. No, she's tired. Okay, one person from the audience, if you have any query for Jennifer. Yes, sir. He needs a mic. Please. Thanks for your nice. I know about your lot of introduction earlier. You were telling about the media. Okay, the pages, French page. I heard from like Israel newspaper, they cover only all the positive news in the first pages, and all the crime everything goes to the last. Why not all the this newspaper media join together and do that kind of a practice, right? So that it will become a acceptance for every reader. There is no question of it's the same. We cannot do something unethical or one is ethical, there is the same. Correct? So this can be there. And the media, what you are telling that our Indian media, lot of foreign media are hypocritical. It's all being exposed by Sati Sharma in one day. Like she said, sir, sensationalism, it sells because it's in the front page. Yeah. The problem is that I find that the media is not unified. This is the problem. There's so much competition in the media about, will I get my story? Will you get your story first? Will he get the story? Will television get it first? Will the radio get it first? Will the newspaper get it first? This has become a big problem. So sometimes there's very limited unity. And it's only if on a personal level, as a managing editor of a channel where I would be in touch with another managing editor from somewhere else, that I could be able to actually fulfill what you're talking about, sir. And I think that is the biggest problem. The media is not unified. The only time I have found the media unified, when you're all fighting some big cause and we are being stopped from the jail and we're all sitting there on the road and then we are dragged off to Dr. Karunanidhi's office and say, why, they want to know what's your problem, and we say, they're not letting us go in there. I want to go into the core. I want to go into the jail. That's the only time. But otherwise, I do not find, unfortunately, on a personal level, I might be very, very friendly with some of the other senior editors. That is the problem. And if that was solved, I don't think there'd be any issue at all. Good suggestion, of course. Thank you so much. Thank you. So we're going to move on to this lady whom I know for too many years. But before we talk to you, we're going to see a video that we have, which we just put together.
Srimathy Kesan, founder CEO of Space Kidz India, the only Indian aerospace organization to have built 25 satellites, all by students. My life can be depicted in 3 words: sword to spatula to space. Yes, an all-rounder at school and college, married off at the age of 18 years, forced sabbatical for 16 years, challenged death twice, rose like a phoenix to build this empire in space. My purpose of birth, yes, the little that I could do for my Indian girls, changed the facade from this to this. Yes, holding satellites and rockets to the rural children of my country. Women, keep that smile intact. Get up, dress up, show up. That's my mantra. Thank you, Globant Awards, for giving me this beautiful platform. Vanakkam. So I'm going to ask you if the NCC was responsible for taking you from an ordinary art subject into rockets. No, it did because as I mentioned, married off at 18 was actually, recommended by General K.V. Krishnarao to get into the armed forces. But my father handed over my wedding invite, and the same day we moved to Chennai for my wedding. So I was a paratrooper, and the sky, you know how beautiful it is when we dive. And I think 16 years later, when I kept talking to the moon that someday I'm going to be there, I think this was it that took me there, and today I'm here talking about sending satellites and we had a building lot of rockets. interactions on this, how you started this balloon wala launch. So Yes. how we had, I tried to help from the air traffic control to get you the permissions and stuff. I remember all of that things, but I'm going to get into this gulab jamun that we discussed. Okay, how did this gulab jamun satellite become Kalam Sat? It's a fantastic. Before we go, I just actually placed the satellite underneath one of the chairs. Can anybody check if they've got the satellite? Good one. If they've got the satellite. Seriously. No, seriously. Can you check? You've got one? That's my hand. Oh. I think I forgot. It's here. It's here. And this is that Gulab Jamun satellite that went up the NASA's Stereo Orion rocket, and it's back here. And it all started with the Gulab Jamun. Yes. 2015, we wanted to get into the space industry where private space players were not accepted. And it was predominantly only the government agency called ISRO. And even ISRO had only about 2 or 3 launches in a year. And, huge rocket, 750 crores, 800 crores. And in that, if you have to put this Gulab Jamun sized satellite, and if anything conks, that's it. So that's the reason, they did not encourage a lot of private players or students to be a part of it. But then I took that bold step of bringing in a team, building a team. And we gave a beautiful presentation to a scientist, a top scientist whom I don't want to name now. He was so impressed by the presentation and everything. And he said, "Can I meet your team?" And I said, "Of course, yes, you can meet my team." And my team was 9th grade, 11th grade, 12th grade students. And they all were like, "Good morning, sir." And this gentleman went, "What? Is this your team? And this is what? You all put in this proposal together?" He was shocked. And then he looked at me and he said, "It's nice. It's good that you're doing something like this, but not anymore. Send these children back to school and college. Let them finish their graduation, post-graduation. Then come back here. We will be supportive and we can do something in space industry. What do you think about space industry?" He just blasted. And I was like, oh my God, it was a little nasty. And I said, oh my God, okay. But then the instincts within me said, no taking back, no pulling back. So what we did was we tweaked that
And instead of saying we wanted to send a satellite in a rocket, we sent it in a balloon. And that was super successful, and we got a lot of accolades. Then, cutting the story, long story short, we were celebrating the success of sending our first satellite to US, and all my children, they were like, you know, we worked so hard. I'm the mom and the ma'am, so A and O, you know, it shifts. I work with them, and I'm the ma'am, and you know, I have to prepare things for them for eating because 8th grade, 9th grade children. So, you know, food plays a major role. When we are in critical situations, it's like, can we have ice cream and pizzas? And I'm like, oh my God, what are we doing now? So it's that way. So at that juncture, they wanted gulab jamuns, and they started banging the table and they said, we want gulab jamun now. I said, I'm also tired, damn, what are you telling? I'm sitting with you guys working for the last 1 week on the satellite and you want me to make gulab jamun. We don't know, ma'am. We've shipped the satellite. We want gulab jamun. Okay. I had no other option. Made the gulab jamun, brought it on the table. And my lead scientist, Rifat Sharouk, he comes from Pallapatti, where internet is. And, Khasif, he's from Nalagonda. So again, the internet and all are, you know. So we have all our discussions from 11 to 4 o'clock in the morning. And so here we were there, assembled for this satellite. And he was like, you know, this is so beautiful. The gulab jamun is so beautiful. The color is good. I was so irritated. I said, I made the gulab jamun. Can you just eat it rather than, you know, describing it? He said, no, ma'am. Instead of, you know, building a huge satellite, can we build a gulab jamun size satellite? See, because our pockets were very, you know, we were very tight on our pocket because we needed $1 lakh to $2 lakh to send to launch a satellite. And beyond that, you have to build a satellite that costs more. So we didn't know what to do. So he said, why don't we build a gulab jamun satellite, which is, you know, 3.5 centimeter to 4 centimeter in size and 100 grams. It's a femto category satellite. So I said, yeah, it's a good idea, but who's going to take us on board? Because it needs a lot of testing and everything. We threw it to the universe, and that's how universe conspired. Within the next 3 days, NASA announces this competition, and about 80,000 across the globe participated, and we were chosen. And you know, the universe conspires. It's about touching the sky and beyond. Yes. And you should see Colorado Space Grant Consortium, the director, they were the knowledge partners. They went gaga. They said, like, Indian children. I mean, he called me and he said, Dr. Kesan, are you very sure there's nobody behind this? There's no scientist behind this? And all that. I said, nobody behind, but, you know, they're all with us. It's only children with us. And they were so thrilled. And the first Indian satellite, student satellite to be seated on a NASA's rocket was from us, Space Kidz. Give a round of applause. Okay, you know, I believe in this eating part to handle crisis. I mean, you ordered gulab jamun, we order biryani whenever we are in crisis. Okay, we believe that completely. No, it's very, very serious. Yes, absolutely. Food plays a big role. Yeah. Okay, so I have this question for you about the Azadi satellite. Okay, because I think it was a phenomenal thing of bringing 75 girls together. 750. I mean, from 75 villages. Cool. Yes. Yeah. So that I want you to speak about. 75th Independent Anniversary of India. Something remarkable we wanted to pay a tribute to our nation. What else would it be other than doing something with the rural community, rural India, rural girls? And girls in STEM don't go together. That's a great myth till today. So I said, this is one place where we definitely need to elevate the status of girls. Why not we get 75 payloads built by 75 rural schools from Jammu Kashmir to Kanyakumari, involving every state and union territory, and, you know, building this satellite named the Azadi Sat. Everything was good until I went into the ICCU. I was on the ventilator and dreams almost crashing. But then from the
ICCU and on the ventilator, I am like, I have a meeting with ISRO. And I sent the proposal to ISRO director, and he's calling and he's telling me, can you explain about it? And I'm with the mask, it's very difficult, it's hurting and all that. And I'm like, still, I wanted this to go on. So we're talking about it, and he was like, what am I hearing? Some hospital noise. Where are you? I said, I'm in the ICCU on the ventilator. He said, damn, put the phone down. What are you talking? Azadi sat and all that. Just come out of the hospital and we can do this. But then that dream really became a reality. 3 days after about 2 weeks, I was out of the hospital, started talking to all the schools. One thing that was painful and one thing was very, very amazing was few schools whom, I had interacted with the principals. They said, हमारे बच्चों को ये पूरा नहीं आता है, वो पूरा शादी होने वाला है उनको, आप छोड़ दो satellite नहीं कर रहा है, फटाक. They just slammed the phone. It was really hurting and painful because they didn't understand the importance that we want to elevate these children. On the other hand, we had principals from such downtown. They didn't have internet facility. They did not have laptops. We had to send dongle. We had to send laptops to them. And those principals were in tears. They were like, "आप हमको कैसे ढूंढे? बहुत मुश्किल से लोग आते हैं इधर. कोई भी हमें जानते नहीं है. बहुत खुशी हो रही है हमें." And in fact, I need to come in here. If this happened, it's because of the passion that you show, the reach that you have because of this passion. I mean, I don't know how many of us from the ICCU would do something what she did, right? Okay, I think we need to give her a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. Okay, no, I need to go also to the summitor. So I'm going to ask you one last question. Okay, two things. Number one, what next? You already reached the stratosphere. No. Our aim is to be orbit. Stratosphere se upar orbit. Yeah. 4 satellites. When we speak, 4 satellites of us are in the orbit, and everything built between students by students between 18 and 24 years of age. They have built it, so we have a powerful future. And she has a research facility in Anna University, which I think probably we should visit sometime. Most welcome. Yeah. Most welcome. No, but I'm going to ask you to speak about the space research park that we've been speaking Yes. I've been given the ambassador status to the top 3 research space centers, of course, NASA, European, as well as the Moscow GCTC. So going there, it was always a feeling that why are we spending so much and going there when we have so much in abundance here? So I actually seek the help of so many people to build a space research park, a miniature version of NASA. I met the Honorable Prime Minister, stairs, so many chief ministers and everybody. They get so excited about the project, but I think subsequently things fall and, they forget. In fact, Unni, I have shared, and we are working on that. So our ultimate vision is to build a space research park here, wherein the last child of the country gets a hands-on, first-hand experience of space. Because our next mission is to go to the moon, and that too, again, we will be having rural children working on that project. So the reason why it's getting delayed is because in Gujarat it will happen. It's not happening there. We want to make it happen in Tamil Nadu. Okay, so that's the whole plan. Yes. Thank you so much, Srimathy. Thank you. So, as usual, we're going to ask the panelists if they have a question for her. நீங்க வந்து இல்லன்னு சொல்ல போறீங்களா? இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அவங்க சொல்லும் போது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரியாது, அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கல நான் அவங்கள பற்றி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட 2 பேருமே. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. Yes. It's what you're doing is just fantastic. It's amazing. It goes way over my head, let me tell you, okay? But I was just wondering if, as a woman, you have faced any sort of antagonism, discrimination, within your work, in your sphere of activity. I should say this is off the records, but there is so much of recording. Well, it's going here live now. anyway, so forget it. But until this date, I'm the only Indian woman who's running an organization like this. And any panel discussion, anything, your name is quoted everywhere. The Prime Minister's quoted your name in Man Ki Baat and everywhere and all that. But yet you're not there on the panel discussion along with the men talking about space. Maybe because I'm not a space engineer, I belong to arts. But yet what we have done and what we have achieved is multifolds than
the people sitting on the dais. That's very sad. That's sad. Very nice. I mean, Srimathy, we know what you're capable of, and I hope that we're going to have more people being part of your journey at some time. Okay? Thank you. Right. Thank you. So we're going to move to Muthamilselvi. உங்களை வந்து முத்துன்னு கூப்பிடணுமா, தமிழ்னு கூப்பிடணுமா, செல்வின்னு கூப்பிடணுமா? தமிழ்னு கூப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். சரி. ஸோ தமிழ், நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி ஐ வில் ஷேர் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் அட்வென்ச்சர் டைரக்டரேட்டில் இருந்தேன். ஸோ மை ஸ்கை டைவிங் குரு வாஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் தி, and at that time an Air Force team went on a mission to the Everest and we lost the team leader. Okay, so he explained to me how it happens, the final and the window irukumbodhu how you summit. He spoke to me and I know how it feels. Okay, but I'm going to probably show this little AV of yours where you show the national flag on top, and then we'll ask you the questions. Cheringla? Yes. Okay, so I also love the mountains. ஆனா இவ்வளோ நாள் 75 நாள் ஏறணும்னா ஐயோ. So I want to know from you, நீங்க சென்னையில இருந்து வரல, நீங்க எந்த ஊரு? எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து விருதுநகர் ஜோகில்பட்டி. என்னோட வில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் கூட கிடையாது. அப்படியா? அந்த மாதிரி. ஏன் சென்னைக்கு வந்தீங்க? ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து ஹோட்டல் வச்சுருந்தாங்க, செட்டில் ஆகிட்டோம். ஸோ அதனால் எங்கே ஓகே. ஸோ எனக்கு தெரியும் திர்லோக் வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்ணாரு. அவரும் என்சிசி கனெக்ட். ஓகே, ஸோ திர்லோக் ஆல்சோ வி கீப் காலிங் எ மவுண்டன் மேன். ஸோ பிகாஸ் ஹீ இஸ் டன் தி எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் ட்வைஸ். ஸோ தட்ஸ் த்ரூ ஹிம் தட் ஐ காட் இன் டச் வித் யூ. ஸோ நீங்கள் வந்து அத்லீட்னு தெரியும், ஆனால் இந்த மலை ஏறணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, அந்த பேஷன் எங்கே வந்தது? எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்காக நான் எதுவுமே பண்ணலை, அதுதான் உண்மை. ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணும்போது நிறைய விமென்ஸ் கிட்ட பேசும்போது என்னோடய ஃப்ளாட்ஸ் வந்து 650 ஹவுசஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் மீட் பண்ணும்போது எல்லாருமே, நான் ஜாப்பனீஸ் இன்டர்பிரட். ஸோ அவங்க இப்போ வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, நீங்கள் எதுனாலும் பண்ணிடுறீங்க, எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ அவங்களோட கான்செப்ட் எடுத்து நான் பிளைண்ட் ஃபோல்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுன்னு ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு திடீர்னு போயிட்டு மாஸ்டர் திருலோக் சார்கிட்ட சொல்கிறேன், நான் பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும்? விமென்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ஸோ அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ தொடர்ந்து நான் 3 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். In fact, she's done this with her daughter in Himachal, correct? Yes, yes. She's got 2 daughters, ladies and gentlemen. Come on. ஸோ அதுக்கப்புறம் தோணுச்சு, வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு தடவை கார் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு மதுரையிலேருந்து சென்னை வரும்போது தனியாக வந்தேன். ஸோ அப்போ யூடியூப்பில் ப்ளே பண்ணும்போது வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு. அவங்க டேப்லூ ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னு. ஏன் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் அந்த ரிஜெக்ட் ஆனவொடனே எனக்கு உள்ள ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு, ஏன் நம்ம வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஆகக்கூடாது. ஸோ அப்போ உடனே குதிரையில் உட்காந்துட்டு 3 hours ப்ராக்டிஸே இல்லை. 2 days பிஃபோர் சொல்கிறேன், நான் 26th அன்னைக்கு இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணோம். என்னோட மாஸ்டர் திருலோக் சொல்கிறாரு, அது எப்படி முடியும், நீங்கள் ப்ராக்டிஸே இல்லை என்னால் முடியும் அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு போர்டில் மட்டும் அடிங்க, 1200 அடிங்க போதும் அப்படின்னாங்க. நான் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது, நான் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஸ்கோர் பண்ணியே ஆவேன் அப்படின்னு ப்ராக்டிஸே இல்லாமல் 87 பாயிண்ட் வந்து ஹார்ஸில் உட்காந்து நான் அடித்தேன். ஸோ எனக்கே வந்து இது வந்து 3 hours வந்து. ஸோ அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுக்கு அப்புறம் தான் யோசித்தேன், அதெல்லாம் யாருக்காகவும் பண்ணேன், ஏன் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் வந்து யூனிக் பர்சனாலிட்டி பிடிக்கும். ஸோ அதையும் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ ஃபைன் பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் எவரெஸ்ட். நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறேன்னா, யார் உங்களால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படியாவது நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்க. ஐ திங்க் இந்த ஹஸ்பண்ட் கூட சண்டை பண்ணி தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்ததா? இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு வந்து பிடிக்கும், முடியாததை பண்ணுறது பிடிக்கும், ஈஸியாக இருக்கிறது கொடுத்தா எனக்கு பிடிக்காது. Brilliant. ஸோ நான் அதை எடுத்துக்க மாட்டேன்.
whatever is difficult is what I want to do. I mean, it's not something that's easy that I want to do. I want to do something difficult, right? சீரியஸ்லி நான் வந்து 18 இயர்ஸில் எனக்கு மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் டிகிரி பண்ணேன். எனக்கு 2 குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் ஸோ வந்து டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் எடுத்தால் ஈஸியாக பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட். அப்படி தான் ஜாப்பனீஸை டச் பண்ணேன். ஸோ டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ். ஸோ சீக்கிரமாக என்னோட ஹஸ்பண்ட் பொசிஷன் அளவுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் யோசிச்சேன். ஸோ ஜாப்பனீஸ் சூஸ் பண்ணேன். இப்படி நான் சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்காக தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கஷ்டமானதை எடுத்து அதில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபீல். ஆல்ரைட். ஸோ நான் வந்து ஒரு -29 வரை பார்த்துருக்கேன். நான் சியாச்சின் கிளேஷியர் ஆப்ஸில் இருந்த போது. நீங்கள் எவ்வளோ வரை பார்த்தீங்க? நான் -45 வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன். ஓகே. ஸோ இந்த ஹோல் திங்கில் வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் போர்ஷன் நீங்கள் கிளைம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து when I met you at the airport, of course you had a frostbite மார்க்லாம் இருந்தது அந்த டைமில். ஸோ the most difficult நீங்கள் சொன்னும்போது because your oxygen ran out இல்லையா, மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட அந்த ஹோல் ட்ரிப்பில்? என்னோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேம்ப் 1, கேம்ப் 2, கேம்ப் 3, கேம்ப் 4 ஃபைனல். ஸோ கேம்ப் 4ல் இருக்கும்போது எல்லோரும் என்னோட கிளைம்பர்லாம் கிளைம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ என்னோட டீம் அப்போ வந்து -45 விண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. எல்லோரும் முன்னாடி போயிட்டாங்க. என்னோட கைடு வந்து ரொம்ப நல்ல கைடு, ஆனால் அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால அன்னைக்குன்னு டயர்ட் ஆகிட்டார் லாஸ்ட் மினிட்ல. ஸோ எல்லாருமே போயிட்டுருக்காங்க. நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன், என்னால் முடியலன்னு சொல்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப அழுகு. ஸோ நான் எப்பயுமே நினச்சதை முடிச்சு காமிக்கணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவர் மட்டும் பின்னாடி இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அழுக. உண்மையில் சொல்லப்போனால் நான் அழுகிறேன் அந்த இடத்துல. ஸோ நான் எடுத்த எந்த டாஸ்க்குமே முடிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட். ஆனால் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஏன்னா ஒரு கைடு இல்லாமல் என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஆக்சிஜன். ஸோ அப்போ வந்து அவர் என்னால் முடியலன்னு சொல்கிறார். எனக்கு ரொம்ப அழுகு. நான் முடிச்சே ஆகணுன்ற. அவர் சொல்கிறாரு, அவருக்கு 2 மணி நேரம் முடியல, ஒரே இடத்துல ஸ்டேயாக இருக்கேன். என் கூட வந்தவங்க எல்லாம் 2 மணி நேரம் முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு டைம் வேற குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்தது லிமிட். ஸோ அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் அந்த லிமிட் டைம்குள்ளே நான் ரிட்டர்ன் வரணும். ஸோ அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு, நம்மளால முடியாது, நம்ம போனால் சேஃபாக வர முடியாது அப்படின்னு. இல்லை நான் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணியே ஆகணும். பட் நான் இறந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா நான் வந்து இங்கே வந்து நான் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுவேன் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்க்கு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ என்னோட எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் விமன் நான் கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ணுவேன், என்ன நம்புங்கன்னு சொல்லி அதை க்ரியேட் பண்ணேன். ஸோ ஒரு ஜீவோவும் இல்லாததை எனக்காக க்ரியேட் பண்ண வச்சேன் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிட்ட. ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் திங்க் பண்ணிவிட்டு நான் முடிச்சு தான் ஆகணும்னு தோணுச்சு. அப்போ நான் வந்து ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பொண்ணை வந்து இழுத்துட்டு வந்தாங்க, நாய் இழுத்துட்டு வர மாதிரி ஹைட்டில் இருந்து. அந்த பொண்ணை கடைசியாக எங்கிட்ட தான் வந்து போடுறாங்க. அந்த பொண்ணு ஜஸ்ட் 2 செகண்டில் வந்து இறந்துச்சு. ஸோ அதை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப எப்படின்னா, ஏற்கனவே நான் அழுதுட்டு இருக்கேன், எனக்கு போகணுன்ட்டு. ஸோ இவர் உடம்பு சரியில்லைன்றாரு, அந்த பொண்ணு இறந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேம்ப் 2ல ப்ராமிஸ் வாங்கியிருந்தார். ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் அவர். வந்து எனக்கு கண்ட்ரி மறந்துட்டேன். அவர் வந்து சொன்னார், நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு. என்ன ப்ராமிஸ் அப்படின்னு, நான் கண்டிப்பாக வருவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணேன். ஓகே நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவர் ஏன் ப்ராமிஸ் கேட்டார்னு. அந்த இடத்துல எனக்கு பெயின் வந்துச்சு. என்னோட ஹெட் டார்ச் நாங்கள் நைட்டில் தான் சப்மிட் பண்ண போவோம். நான் ரைட் சைடில் திரும்புகிறேன், பார்த்தா விண்ட் அதிகமாக அடிக்குதுன்னு ரைட் சைடில் திரும்பும் போது என்னோட ஹெட் டார்ச் போயிட்டு டெட் பாடி மேலே விழுந்துச்சு. ஸோ பார்த்தா 100 பாடிஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல. அந்த பாடிஸ் எல்லாம் 7-8 இயர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஹாரர் மூவி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. எனக்கு அதில் ஹார்ட் பீட் ரொம்ப பம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ வந்து நான் திங்க் பண்ணேன், ஸோ ப்ராமிஸ் அவர் எதுக்கு வாங்கினார்னு. ஸோ நான் வந்து ட்ரஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தேன்னா காப்பாற்றுவேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சுது அந்த 2 மந்த்தில். ஸோ அதுக்கு தான் அவர் ப்ராமிஸ் வாங்கியிருக்காரு. அப்புறம் எவ்ரி 2 செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து என்னோட குழந்தைங்கள நினைங்க அப்படின்னா. ஸோ இதை திங்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் கிளைம் பண்ணேன். எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணிட்டு வராங்க. நான் வந்து லாஸ்ட் சப்மிட்டர் இந்த எவரெஸ்ட் ஆஃப்டர்நூனில் சப்மிட் பண்ணது இந்த வேர்ல்ட்லே. ஸோ எல்லாருமே மார்னிங் தான் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா மார்னிங் சப்மிட் பண்ணுறவங்க உயிரோடு வந்துடுவாங்க, ஆஃப்டர்நூன் சப்மிட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப டவுட்டு தான். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம சப்மிட் பண்ணால் போதும்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு என்னென்னா, என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸை வந்து ட்ரஸ்ட்டை உடைக்க போகிறேன், கண்டிப்பாக அம்மா வந்துடுவேன்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுற விஷயமா இருந்துச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் இறங்கி வரும்போது என்னோட டீமில் வந்த கிளைம்பர் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மகாராஷ்டிரியன், அவருக்கு ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிருச்சு. நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரியும் என்னோட ஆக்சிஜன் முடிய போகுது.
நான் வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் சேஃப்டியாக. சரி அட்லீஸ்ட் நம்மளால் எவ்வளோ முடியுதோ மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அவங்க நார்மல் ஸ்பீடில் வச்சுருந்தாங்க, அவருக்கு ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவரை பார்க்கும் போது அவர் என் கண்ணு முன்னாடி ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் இருந்துருச்சு, அதாவது பின்னாடி வச்சுருந்தேன், அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்து அவருக்கு கொடுத்துட்டேன். அவரை சேவ் பண்ணிட்டேன். Within 1 hour என்னோட ஆக்சிஜன் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு கேம்ப் 4. In fact, she mentioned this in the airport. Someone asked her a question. She mentioned this in the airport also, saying that her oxygen finished, but then you had someone else who helped you. Yes. See the beauty of that place, though, how it comes up. சொல்லுங்க, மெக்சிகன் is it? மெக்சிகன் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் கேம்ப் 4ல நான் இருந்துட்டு அழுகிறேன். ஸோ என் லைஃப் முடிய போகுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, நான் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேன். பட் என்னால் சொல்ல முடியாது. சரி ஓகே, வீடியோ இருக்குது. ஸோ என்னோட குழந்தைங்களுக்கு தான் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணது இது பண்ண முடியலன்னு அதை நினச்சி நான் எழுதிட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதர் கேம்பில் இருந்து. ஃபஸ்ட்டு ஹெல்ப் இது வந்து எனக்கு ஆக்சிஜன் நான் அழுகிறத பார்த்துட்டு அவங்க எமர்ஜென்சிக்கு வச்சுருந்ததை எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஆனால் அதுக்கு மேலே என்னால் நடக்க முடியல. 46 hours நான் மேலே கிராஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் முடிய கேம்ப் 4ல ஸ்டே பண்ணிட்டேன். காலையில் எந்திரிக்கிறேன், நான் ஹெல்ப் பண்ண பர்சன் கோமாக்கு போயிட்டார். ஸோ ஒரு இன்னொரு பர்சன் வந்து ஃப்ராஸ் பைட் வந்துச்சு, இன்னொரு பர்சன் பிளைண்ட் ஃபோல்ட் ஆயிடுச்சு, ஸ்னோ பிளைண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஷாக். ஆனால் எனக்கு இன்னும் 1 hour தான் ஆக்சிஜன் தாங்கும், நம்ம எப்படி வந்து இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. என் கைட் கிட்ட கேட்கும் போது அவர் சொன்னார் 2 hours ஆகும் பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு இவங்களை கூப்பிட்டு வரதுக்கு அப்படின்னு. என்னோட 1 hour தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ தான் நான் நினச்சேன் லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகவே முடியாது. ஸோ எனக்கு பேசிக் முடிக்கல, அட்வான்ஸ் முடிக்கல, எனக்கு கிளைம்பிங் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் அப்போ டிசைட் பண்ணேன், ரிஸ்க் எடுக்கலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்டிப்பாக போக முடியாது. ஸோ நம்மளே தனியாக போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி கேம்ப் 4லேருந்து இறங்க ஆரம்பித்தேன். சொல்லட்டுமா, நீங்கள் வந்து 10 minutes டைம் கேட்டீங்க இல்லையா? இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் அவங்களும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கண்ணிலலாம் தியர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. யூ see that? Okay, so I told you, no, I'll make your story heard. Okay. Exactly the same. சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இறங்க ஆரம்பித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைக்கும்போது அந்த ஹைட்லேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்படி இங்கே இருந்தாலும் சாக தான் போகிறோம், வழியில் போனாலும் சாக தான் போகிறோம், ஏன் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது, சரி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ தனியாக இறங்கிட்டே இருக்கேன். 1 hourல ஆக்சிஜன் ஃபினிஷ்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கடவுள் ஹெல்ப் பண்ணார், செகண்ட் டைமும் ஹெல்ப் பண்ணுவாரா டவுட்டு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே உட்காந்துட்டு முடிய போகுது டைம். ஸோ நம்ம யார்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்க முடியாது, யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல வரல, அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்களான்னு தெரியாது, இதுதான் எவரெஸ்ட். ஸோ அதனால நம்ம யார்கிட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு என்னோட ரோப் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அந்த ரோப்பில் சேஃப்டி லாக் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டேன். சரி அவ்வளோதான் நம்ம டைம், நம்மளோட டெட் பாடியாவது அட்லீஸ்ட் என்னோட கைட் பார்த்தாருன்னா வீட்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணோட. கேம்ப் 4ல இறந்தால் என் பாடி கூட போகாது, அட்லீஸ்ட் கேம்ப் 2 ரீச் பண்ணி நம்ம இறந்தோன்னா நம்ம பாடியாவது வீட்டில் குழந்தைங்க பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அதனால நான் இறங்க ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் அந்த இடத்துல சேஃப்டி லாக் போட்டுட்டு முடிஞ்சிருச்சு. நிறைய பேர் கிராஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் 1 boy 19 years old, பட் எனக்கு அவனோட முகம் தெரியாது, என்னோட முகமும் அவனுக்கு தெரியாது. அவன் வந்து கேட்டான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. மை ஆக்சிஜன் ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னு. உடனே ஐ வில் சேவ் யூ அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்துச்சு. ஏன்னா யாருமே கேட்காத கொஸ்டின் அவன் கேட்டான். Okay, for this unknown person, can we give a huge round of applause? Mexican Andrew his name, Mexican. ஸோ அவன் எனக்கு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப, நான் வந்து உயிரோட இருப்பேனான்றது டவுட் இல்லை, அந்த இடத்துல வந்து கடவுள் வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து. ஸோ நான் ஏன் தமிழில் சொல்கிறேன்னா நம்ம லாங்குவேஜில் சொல்லும் போது அந்த ஃபீல் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து நான் வந்து அந்த பையன் வந்து எனக்கு கொடுத்தான். நான் அப்போ சொன்னேன் இல்லை வேண்டாம், என்ன நீங்கள் சொன்னதே போதும், நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்னு. இல்லை நான் ஐ வில் சேவ் யூன்னா கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணுவேன்னா. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கு கொடுத்து எனக்கு ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ நான் கொஞ்சம் ப்ரீத் பண்ணேன், ஒரு 3 steps எடுத்து வச்சேன், என்னால் அதுக்கு மேலே முடியல, கீழே விழுந்துட்டேன். ஏன்னா நான் 2 hours ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்திருக்கேன் டோட்டலி. ஸோ என்னால் அப்புறம் வந்து அந்த பையன் என்ன பண்ணால் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரையே எனக்கு கொடுத்துட்டான். நான் அப்போ கேட்டேன் உங்களால் எப்படி முடியும், என்னால் முடியும், நீங்கள் வாங்கன்னா 15 minutesல அந்த பையன் கீழே விழுந்துட்டான். கொடுத்து 15 minutesல எனக்கு வந்து என்ன தோணுச்சுன்னா, ஸோ நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறன்ற பேரில் அவங்க உயிரை நம்ம எடுத்துடக்கூடாது, இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணேன். அவங்க ஐ வில் சேவ் யூன்னு கண்டிப்பாக நான் சேவ் பண்ணுவேன், நான் வாங்கவே மாட்டேன்ட்டான். ஸோ அப்புறம் நான் சொன்னேன் நீங்களும் கொஞ்சம் மாஸ்க்கு
எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம், ஆனால் எல்லாருமே வந்து யூஸ்வலாக கேம்ப் 3லேருந்து கேம்ப் 2 ரீச் பண்ணுறது ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்துக்கும். வித்தின் 4 hours ரன்னிங் ரேஸ் பண்ணோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேவ் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து எந்த வித பலனையும் எதிர்பார்க்காம ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன். அப்போ நான் யோசிக்கல என் உயிர் போகுமான்னு. அதுக்காக காட் வந்து டபுளாக வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் என்னவாகணும்னு ஃபைன் பண்ணேன், ஃபோக்கஸ் பண்ணேன், ஏம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் எவரெஸ்டில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணேன். பட் நெவர் கிவ் அப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் Absolutely, never give up. இன்ஃபேக்ட் ஒரு கொஸ்டின் வந்தது சரிங்களா, நீங்கள் வந்து இந்த டைமை எப்படி வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு சரிங்களா. பட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ ஹவ் ஷி ஆப்டிமைசஸ் டைம். ஷி வாஸ் சப்போஸ் டு கோ டு Kilimanjaro and she had a particular date, but we had already given a date to her, okay, which is today. So instead of doing it in 7 days, she's done it in 5 days and come back. பிகாஸ் எனக்கு வந்து ட்ரஸ்ட்டை உடைக்கிறது பிடிக்காது. ஸோ வந்து அவங்க 2 months முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அந்த டேட்க்கு கண்டிப்பாக போகணும். பட் ஆனால் இந்த மந்த்தை தவிர என்னால் முடிக்க முடியாது கிளிமஞ்சாரோ. ஸோ ஏன்னா எனக்கு 7 continentக்கு ஒவ்வொரு மந்த் இருக்குது. ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால இந்த மந்தில் நான் முடிச்சா மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் கான்டினென்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் போகும். Exactly. So that is the question that I have for you. You know, life is all about scaling peaks, guys. There is no final peak. Okay, when you finish one, another will pop up. So I'm going to ask her, what are the other peaks you're going to climb? எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க மவுண்ட் கோசஸ்கோ அண்ட் அனதர் பீக் இஸ் அர்ஜென்டினா அக்கன்கோவா அண்ட் ஜனவரி அண்டார்டிகா. She's doing the 7 continents and the 7 peaks. Highest peak. So I completed now 3 continents. Yeah, round of applause. 3 is over. We need 4 left. Within 1 year I have a plan. So I completed now 3. So you understand how time is to be managed? Whoever's asked the question. Okay, so I'm going to ask the panelists if you have a question for her. நீங்கள் வந்து இப்போது கிளிமஞ்சாரோ 5 daysல பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க. அங்கே வந்து இன்சிடென்சஸ் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் இன்சிடென்ட்? ஆமாம் இருந்துச்சு. நான் வந்து என்னென்னா கண்டினியூவாக நான் மே மந்த் எவரெஸ்ட் முடிச்சதுலேருந்தே ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ எனக்கு டைமே இல்லை. ஸோ நான் லாஸ்ட் மினிட் இங்கேருந்து ஃப்ளைட் ஏற வரைக்கும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன். ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் அங்கே போயிருந்தேன். அதுவும் 8 daysல முடிக்கிறத 5 daysல முடிக்கணும். ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கிட்டேன். 11th அன்னைக்கு மார்னிங் 6 o'clock கிளம்புனேன். 6 o'clock இருந்து நைட் 8 o'clock வரைக்கும் ஒன் பிளேஸை போய் ரீச் பண்ணேன். ஸோ இன்பிட்வீனில் ஒரு கேம்ப் இருக்குது. அந்த கேம்பை கிராஸ் பண்ணி செகண்ட் கேம்ப்க்கு டைரெக்டாக ரீச் பண்ணேன் 8 o'clock. ஸோ எனக்கு வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க வித்தின் 1 hour நம்ம சப்மிட் போகணுன்றாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அன்னைக்கு 12 hours மேலே நான் கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன். வித்தின் 1 hour நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னா. ஸோ ஃபுட் எடுக்கல, எதுவும் எடுக்கல. ரொம்ப திடீர்னு வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூடில் இருக்கும் போது நம்ம பாடி வேற சேஞ்சாக இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நம்ம முடிச்சு தான் ஆகணும், இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம அட்டன் பண்ணணும், அது மைண்டில் இருந்துச்சு. See how much importance to MMA and FLO. No, so in fact IT ஆளுங்கெல்லாம் கேட்கும்போது சார் நாங்கள் வந்து ஆஃபீஸில் 12 hours 13 hours எல்லாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. She's on the mountains for 12 hours, yeah. I mean, think about it. ஸோ 1 minute நான் அதை முடிச்சிரு. ஸோ அப்புறம் நான் 1 hourல கிளம்புனேன். கண்டினியூவாக போயிட்டுருக்கேன். எனக்கு ஃபுல் வாமிட்டிங். எனக்கு வந்து ரொம்ப நெஞ்சு வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எனக்கு போகணும். நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃப்ளைட்டை என்னால் மிஸ் பண்ண முடியாது, நான் கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளைட் போயே ஆகணும், ஆனால் நான் முடிக்கணும். ஸோ அவங்களும் கேட்குறாங்க உங்களால் முடியலைன்னா நெக்ஸ்ட் டே கூட ஃப்ளைட் எக்ஸ்சேஞ்ச். நோ என்னால் கண்டிப்பாக முடியாது, நான் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணணும், நான் போகணுன்ட்டு. எனக்கு வாமிட்டிங் வர ஆரம்பிச்சு. ரொம்ப டயர்டாயிட்டேன் நான். என்னோடய கைட் சொல்கிறாங்க முடியலன்னா ப்ளீஸ் ரிட்டன் போயிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நெவர் கிவ் அப் அப்படின்னு. ஸோ சப்மிட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வரேன். அப்பயும் சொல்கிறாங்க சப்மிட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து நைட்டு 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரிட்டன் வர்றது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 4 o'clock என் கேம்புக்கு ரிட்டன் ஆகிறேன் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அப்போ சொல்கிறாரு இதுக்கு மேலே உங்களால் வாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம், ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படி கிளைம் பண்ணிட்டீங்க. இல்லை நான் போயே ஆகணும். இந்த சம்மிட்ல இருந்து 1 dayல டவுனுக்கு வந்திருக்கேன் நான். ஆல்மோஸ்ட் ஹைட்ல இருந்து டைரக்ட்லி 1 dayல வந்து நான் நைட் ஃபுல்லா கிளைம் பண்ணி ஐ மீன் டிசெண்டிங் பண்ணி மார்னிங் ரீச் ஆகி டைரக்ட் ஃளைட். In fact she said that she was not well
body pain and all of that stuff. I think நான் தான் கொஞ்சம் pressure போட்டு எப்படியோ உங்களை கொண்டு வந்துட்டேன். Jennifer, you have a question for? How do your two daughters handle this, you know? Must Actually, be frightened. ஆக்சுவலி என்னோட குழந்தைங்க வந்து அம்மா சச் எ பிரேவ் உமன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அவளோட டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க யுவர் மதர் சச் எ இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஆல் விமன். ஸோ அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சதுல வந்து மம்மி நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்க, மம்மி நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பட் ஆனால் மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க அம்மா எதுக்காக போயிருப்பாங்க, அம்மா முடிச்சு நான் எவரெஸ்ட்லேருந்து நான் ரிட்டர்ன் வருவேனான்னு எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அம்மா கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஏன்னா நான் ட்ரஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால அவங்க வந்து என்னை நம்புறாங்க. ஸோ அந்த விஷயம் அவங்களுக்காக நான் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் கிடையாது. ஐ திங்க் இங்க இருக்கிற women எல்லாரும் ஐ திங்க் just before her Kutti from Chennai also made it, okay, but he didn't get as much prominence because he was the second gentleman from Tamil Nadu to go. There was an army guy who had already submitted, but when she did it, she was the first lady from Tamil Nadu who submitted. So fantastic. Thank you so much, Muthamilselvi. So we're going to close this entire session, and I think it's been a phenomenal one. I think if you felt tears, even I felt tears, and I think we need more people like you. Irrespective of age, we need more people who can really take up challenges, never say die, never be concerned about what other people speak about you, other people say about you, and do things that are different. I think I'm going to request, I don't know, I shouldn't request, but probably a standing ovation is required for these three wonderful ladies who are on stage, and it's a pride for me to be on stage along with them. So It's hard for me to even say something now. நிஜமாவே தொண்டை அடைக்குது என்னது இதுதான். உங்களுக்கு அங்கே மூச்சு முட்டுச்சு, எனக்கு ஏறுறதே எப்படி இருக்கேன். So grateful. This is an evening that brings tears to everybody's eyes. In English, சொல்லுவாங்க, throw me to the wolves and I'll come back with a pack. The three women here, எப்படி கேட்குறீங்க, உங்களை எப்படி செஞ்சாங்கன்னு தான் கேட்கணும். உங்கள் அம்மா அப்பா தான். Three women who dared, who showed they cared. And somebody who says she challenged death. I can't speak. And true what you said, அது தமிழில் சொல்லும் போது இல்லை, you really feel it, it churns your heart. உங்கள் மாதிரி நிறைய பேர் வரணும். And I think you've made all of us, how many of us even know about all this? இன்னைக்கு இங்கே பார்க்காதவங்கெல்லாம், they've really lost it. 780 people, thanks to MMA, are watching live. 780 பேர் இதை பார்க்குறாங்க. Today we are the chosen lot to see you right here, flesh and blood. Ever grateful. A lady who had the courage to say, I don't see that, sir. A lady who is in ICCU with all the masks and fighting her way through. And you are talking about base 1, 2, 3, 4. We don't even know what it is. You so beautifully brought that out. It's hard to say a thank you. Thank you is very easy to say. Can we live your life? No. And you said, and she's forever young. Just look at Jennifer Arul. How many people she saw. Look at Srimathy and you. You give us
grace. You give us grounding and the humility to see, don't talk nonsense about time. How much of effort. God bless all of you. This is from the bottom of my heart, from MMA and my lovely Flo channel. I can't say thank you. The gratitude, I'm going to ask our chairperson and group captain Vijay Kumar to come here to just honor the guests here. While they're coming up, without taking up more time, I know the value of time, I would like to acknowledge the presence of Mrs. Jayashree Ravi, our past chair, and the presidents and past chairs of FICCI FLO, who have always been behind us. I'm keeping my gratitude note following while they're getting ready. Everybody can smile with them proudly. What we can do, we'll see through their eyes. I would like to thank our sponsors here. 361 Wealth, the Radiant Group, Satyabama University, ROX, for their contribution. Gifting partners, Sadev, Mehta Jewelry, EFIF Jewelers. Media partners, MedBites. We cannot forget this space and the wonderful videos by MMA, and thank you, Group Captain. You rocked. That's why we come to you. Please come. Of course, we can't forget how beautifully Jyoti Thomas brought this evening together through her beautiful oration. And God, so a small token of our gratitude from Flo Channel.